He's saying it's important. He's saying someone that always asks for meals and everything, I would never date that person. So you're saying it's important. What do you mean? Hey guys, and welcome to Slow Down and Vibe. This is a reaction channel where I react to all kinds of things, just whatever you request or whatever I feel like watching right now. And I come from a K-pop, but also hip-hop and metal background in music, so I'm very music focused, and I have other YouTube channels that revolve around music. But this one is a react channel to literally anything. Today we're watching Giggle's video of Does Money Buy Happiness? Self-made millionaires versus inherited millionaires. So this is kind of like a debate thing. Jubilee kind of does these things too, I think. This is a Korean version of it. Giggle is a Korean YouTube channel. It's gonna be in Korean, but there's subtitles, so you don't have to worry. And yeah, I'm pretty interested in this topic, so I felt like just making a video about it and giving my opinions and stuff like that. But yeah, other than that, I have nothing else to say. Let's begin. 3, 2, 1, press play. 돈이 어느 정도 없는 거는 문제가 된다 생각할 수 있거든. 저는 크게 없어도 행복하게 살면 상관없다 생각하는 주의긴 Uh, 해요. 돈이 없으면 힘들. yeah. 본인의 가치관에서 그 사람 Okay, why do I feel like these girls are the ones 돈이 that 없으면 힘들 inherited money? 본인의 가치관에서 그 사람을 판단하는 거잖아요. Two versus two, huh? Oh no, one of the girls is not inherited. 네, 26살, 97년. He looks so self-made. 하고 있는 직업 같은 경우는 부동산 컨설팅 쪽 하고 Real 있습니다. estate, huh? 안녕하세요. 저는 사업을 운영하면서 유튜브 김수저로 활동 중인 김민선입니다. 안녕하세요. 저는 유튜버? 제이입니다. 저는 패션 유튜브 채널을 운영하고 있는 핫바라고 합니다. 나이는 Not a YouTuber. 8년생입니다. 일단 저는 부동산 4채 보유하고 있고요. 그 4채 같은 경우는 수도권에 있는 신축 아파트 2채랑 송도에 있는 생활력박시설 1채랑 구축 아파트. He's literally self-made. 대략적으로 지금 한 23억에서 한 25억 정도 되고 있고. He knows so specific number. 마이너스에서 빚을 가진 상태로 혼자 사업을 운영해 왔고요. 마이너스 한 7천만 원에서 Oh, wow. 10억을 만들어냈습니다. 현재는 Damn. 많은 매출을 내고 있고요. 서울 숲에 조금 높은 빌딩에 거주를 하고 있는데 다른 집으로는 용산에 집이 하나 있고요. 저는 사실 와우. 좋아요. 뭐 외적으로 뛰어남? 이거 말고 없는 것 같고요. 넉넉한 집안에서 부유하게 자랐다 정도인데 한 금은수저 정도 되지 않을까 해서 나오게 되었습니다. 사업을 좀 이렇게 크게 하시고요. 유통 사업을 하시는데 그거 말고도 뭐 부동산 Okay, honestly, I come from a standpoint. Let's talk about my perspective first. I come from a standpoint where I grew up very poor, and I'm trying to make it big, if that makes sense. In what way or another, I'm trying to just be self-made and be independent, if possible, and I'm trying to work towards that. And I really don't like people that get everything spoon-fed, and they actually act very cocky upon it, right? If you have rich parents and everything like that, sure, it's more likely that those parents are less focusing on socialization in their parenting, and more so on, do whatever you want, here's some cash, and just go ahead and do it. So the parenting is more likely to, or more prone to being not that good. Maybe that's what you could say, I assume. But I really just wish that these people would grow up to be people, and also maybe even while the adults just change to end up being people that are decent, just be decent. Even if you have the money and everything like that, you don't have to be a cocky ass, right? So that's kind of what I want. And yeah, she's not like that at all. She's pretty cocky like the other girl. 원래 취미로 하시다가 전국에 부루마블을 하고 계시는 약간 그런 느낌. 근데 이거 말하면 혼나는데? 이런 거 말하고 다니지 말랬는데? 금전적으로 뭔가 불편했던 적이 단 한 번도 없어요? 네, 뭐 없어요. 금전적으로? 오히려 저 이제 고등학교 졸업하고 차 사준다 했을 때 아니 서울에서 차를 왜 타고 다녀? 약간 이런 거 있잖아요. 사줄게. 괜찮아. 명품백 사줄까? 괜찮아. 내가 살게. 약간 이런 저는 그냥 그 정도? 이런 말을 I would get it myself, from the parents' money, huh? 들어본 적 있으실까요? 아니요.
Of course not. 본 적 있어요. 제 주변에 정말 부유하게 사시는 분도 차를 안 사시고 택시라든지 저도 택시. 아니면은 뭐 수행 비서분이 계셔서 그렇게 이동을 하시더라고요. 저는 사실 그냥 행복하게 살고 있는 게 자랑이지 않나. 그게 최고죠. 네, 그 그냥 최고예요. 뭐 하루에 그냥 제가 사고 싶은 거 다 사고 그냥 먹고 싶은 거 다 먹고 뭐 그렇다고 일을 안 하는 건 아니고요. 그러면서 또 열심히 일도 하고 부모님은 이제 두 분 다 이제 식당 He seems still a bit, you know, like he feels like above other people, but I feel like he is pretty decent so far. 사업을 하셨었는데 워낙 두 분 다 바쁘게 살다 보니까 같이 시간을 많이 못 보내니까 제 어릴 때부터 그거를 이제 돈으로 많이 이제 해결을 해주셨던 것 같아요. 아, 용돈이 오케이. 다른 또래 친구들보다 더 많았고 그래서 자동차도 또래 친구들보다 빨리 가졌고 프로를 시작을 해볼 건데 주제는 Being born as a rich person was becoming rich from being poor. Yeah. 재밌네. It sounds very heated to me. My lover's financial situation is important versus not important. I will try and give my opinion on this as well. So, I personally think this is a very hard question. I think it's somewhere in the middle, but if I have to choose one, it's important to me. I think it's important that my lover is independent as well, that my lover is someone that doesn't need to depend on someone else, right? I don't want to be the person that, you know, makes money for two. And vice versa. I don't want my partner to be the person that makes money for two. So I want to both of the people in my relationship, both partners, to be responsible and, you know, have their own financial income. So it is important. 어디가 중요해? 이쪽이 중요해요? 이거 안 중요해? 뭐야 다 안 참여. 그럼 저는 중요해도 가겠습니다. She says not important. Wait, she says important. 30대에 진짜 결혼을 앞두고 있는 사람 같은 경우는 서로가 좋다고 해서 결혼할 수가 없고 서로 집안 배경이라든지 어느 정도 맞아야지 부모님 측에서 허락을 해주니까. 근데 저희 같은 경우는 부모님에 대한 배경이라든지 그런 부의적인 측면이 있어서 부족하다 보니까 제가 감히 상대편의 입장에 있어서 수가 있느냐 없느냐 따지기엔 아직 제가 더 뭔가 이뤄야 되고 아직 그걸 이뤘을 때 좀 더 따질 것 같은. 굳이 결혼이 아닐 수도 있으니까 네. 그냥 단순 연애만 하는 거면 뭐 상관없다. 네, 전혀 상관없다. 뭐 이분이랑 결혼을 Like, okay, that's what I mean, right? I'm not saying like, okay, if the person doesn't make money or something, I would not choose to love them or something, or I would break up with them. But I want the person to at least have an intent to change towards being financially independent. I don't want that person to be like, yeah, I don't make money myself really, so I depend on you, and I don't intend to change that at all. So just make money for both of us. I really don't like that. So yeah, I guess I would say it's important. 생각하는 배우자라고 하면은 To a 달라질 수도 certain 있겠지만 extent. 그래서 나는 It's not 중요하지 deciding, 않다. of course. 그러면 여자친구가 일도 안 하고 Exactly. 나 이거 먹고 싶어 이래도 상관없어요? 그냥 아무것도 안 하고 근데 이거는 부랑 다르게 약간 다른 마인드를 가지신 거 그쵸. 근데 그게 어쩌면 연결돼 있을 수도 있어요. Yeah, exactly. 좀 That's what I see. 싸우고 열심히 산 흔적? 열심히 안 살고 그랬으면 부도 없을 거 아니에요. 근데 그런 사람도 괜찮다? 네, 나는 뭐 괜찮은데 너무 그게 도가 지나치지만 않다면. 부가 행복에 가질 수 있는 척도는 아니다. 네 그런 것 같아요. Yeah, that's not the 만약에 question though. 없어졌을 때 이 사람이 어떻게 대응을 하냐 이런 가치관이 중요하지 That's 가치관이 true. 좋고 도덕적이고 이러진 않을 것 같아요. 일도 안 하는데 뭐 사달라 밥 사달라는 거는 근본이 잘못된 사람이라고 생각을 하고 있어서 그런 애들은 마인드 자체가 썩어 빠졌기 센데? 연인이 아니라 그냥 사람으로서도 잘 안 된다. 그럼 애초에 센데? 연인이 아니라 그냥 I don't think someone like that as a friend is wrong. 사람으로서도 잘 안 된다. 그럼 애초에 연인 관계까지 가질 않았다. 애초에 그냥 사람으로만 둔다. Oh, so what? He's pretty much agreeing with the girl on the left then. He's saying it's important. He's saying someone that always asks for meals and everything, I would never date that person. So you're saying it's important. What do you mean? 뭔가 서로의 시간을 쓰고 서로가 좋아서 쌍방의 합의하에 만나는 중요한 시간. I guess he's trying to I guess he's trying to make the point that he really doesn't care about the topic. But if the other person keeps bringing it up, then he will be annoyed. If that makes sense. Like he would pay for that person, but if the person keeps asking and keeps pestering about it, maybe it's annoying. 저는 I 사실 don't know. 원래 저도
안 중요하다 타입이었어요. I definitely 근데 think 많은 important. 경험을 하다 보니까 자격지심을 느낀다던가 그 남자들은 특히 좀 더 그게 있는 것 같아요. 여자한테 내가 좀 더 사주고 싶고 좀 더 이렇게 해줘야 True, 되는데 true. 그걸 본인이 못하면 그거에 대한 스트레스 받는? 받고 저는 남자친구한테 돈 빌려준 적도 좀 많거든요. 어. 근데 이게 그냥 그런 경험들을 하다 보니까 아 돈이라는 게 그러니까 중요하지 않다고 생각했는데 이게 살다 보니까 아 돈 때문에 오히려 관계가 안 좋아질 수도 있고 어느 정도는 이것도 안 볼 수 없겠구나. 그래서 중요하다고 좀 생각해요. I mean, I agree. 아예 안 볼 수는 없는 것 같아요. I agree. I didn't expect to agree with her so fast, but wealth represents someone's goal in life. No. No. 이거는 I don't think these two 이건 correlate. 지표야 하면 갑자기 그 순간 쓰레기가 되는 느낌인데. I don't think so. 안녕하세요. Oh. 근데 먼저 궁금한 게 금수 저 입장에서 이제 말씀을 해주시는 대표로서 부가 지표가 아니라는 이유가 되게 궁금해요. 예상치 못한. 저 같은 경우는 이 질문 왔을 때 빠르게 수긍을 했거든요. 돈이 그 사람의 증표이냐 아니냐에 있어서 부족한 사람 입장에서 돈에 대해서 어가 못 해본 게 많으니까 부뿐만 아니라 뭐 나타내는 거라고 했으니까 뭐 외형적인 거라든지 뭐 성격이라든지 뭐 배경이나 직업 뭐 그 중에 뭐 부도 해당. In an interesting way, right? The people on the right are the ones that are inherited millionaires, and the ones on the left are self-made millionaires, right? But the self-made millionaires, in a way, if you think about it, they're the ones that care more about money. Because the ones on the right, they never had to care about it. They never. So that's both a good and a bad thing, right? Obviously, it's a bad thing because maybe they're not that good with money. So just in case they go broke, they're probably fucked. But at the same time, they also don't really think about it as a factor to different things. Whereas the ones on the left really care about it. So I would assume if someone, doesn't align with their opinion to the people on the left, they're probably very, very stubborn about it. And money's like very deciding factor in their life. So in a way, that's also very toxic to themselves, no? So interestingly enough, that's kind of what I not expected to think in the beginning of this video. 상이 되고. 그럼 내가 일로 갔어야 됐나? 돈이라는 게 없으면은 사람들의 인식이나 거기에 대해서 차별이라든지 이런 걸 받아본 사람 입장에서 Yeah. 지표이다 라고 음. 한 것. 현대 시대에서 가장 필요한 거는 돈이라는 수단인 것 같아요. 근데 그거를 이제 모든 사람이 이제 직장을 다니거나 아르바이트를 하거나 사업을 함으로써 그 결과물을 만들어내고 있다고 생각을 하는데 그 열심히에 해당하는 결과물이 돈일 수 있지 않을까. 그 사람을 전체적으로 나타낼 수는 없지만 이 사람의 이제 성실성? 1억에 대한 키워드를 잡고 해서 40대가 1억이 있는 거랑 20대가 1억이 없는 거랑 이게 느낌이 다르죠. True. 20대는 1억이 없을 수 있죠. 40대는 이런 나이가 어느 정도 먹었는데 1억이란 돈이라든지 계속 그 굴레에서 벗어나지 못한 채 그거는 문제가 되는 사람 중에 한 사람이에요. 뭔가를 위기의식을 못 느끼고 해당 돈에 대한 관념이 없이 돈을 안 모은 거는 이거 지표도 아니다 했을 때 40대에 돈이 어느 정도 없는 거는 문제가 된다 생각할 수 있거든요. I don't agree. 행복하게 살면 상관없다 생각하는 주이긴 한데 본인이 만족하며 살면 돈이 없으면 힘들 텐데. 그러니까 Like, the thing is, I kind of agree with him, but I kind of don't. Like, I agree money enables to do all kinds of things. So, in a sense, it kind of enables to be more happy. But it doesn't make you happy. Like, not just because you have money, it means you're happy. Like, if you don't have any hobbies or interests and you have nothing to enable it, you have nothing that the money can enable, you have no interest, you don't want to do anything, then how are you going to be happy with money? You're not. But you would be the same not happy without the money, right? So using this, like a lot of people that probably don't have enough money to enable all kinds of things, they tend to sometimes use it as an excuse to say that they, if they just had money, they would be happy. I mean, I'm kind of similar in that way because I never really had much money in my life. But yeah, I don't know. I kind of agree with her more. 사람마다 그 기준이 다르잖아요. 그래서 약간 그 사람을 나타내는 지표라고 말할 수는 없는 것 같아요. 동서님께서 이제 40대 때 돈이 없는 게 좀 그래 보인다라는 건 본인의 가치관에서 그 사람을 판단하는 거잖아요. 근데 그 사람의 가치관에서는 나는 내가 행복한데 왜 남들이 나한테 뭐라고 하는 거지? 이럴 수도 있는 거잖아요. True. 그래서 저는 그게 지표라는 말은 좀 아니지 않나라고 생각을 했어요. 제가 말하고 싶은 거는 탓하는 사람들. 뭐 때문에 나 안 됐어. 내가 저러니까 우리 집안이 있고 이야. 왜 이렇게 난 좁은 데 살아야 돼.
그러면서 노력 안 하는 네, 사람들. 그런 사람 기준에서 말씀드려요. 자기가 만족하고 지금 생활이 행복하다면은 전 그거에 대해서 뭐라 말 못하죠. 저희의 노력의 결과가 부였기 때문에 Okay, he 저희가 kinda backpedaled. 지표야 이렇게 생각을 할 수 있을 것 같아요. 그럼 저희 입장에서는 노력 이퀄 네, 부 이렇게 될 수 있어서 맞아요? 네, 맞아요. 제 주변에 That makes no 노력을 정말 sense. 열심히 하는데 안 되는 분들도 많더라고요. Exactly, and there's people that 예술 하시는 분들. get just really lucky and yeah, they win the lottery or they become popular with one video on YouTube or TikTok or something, or you know, stuff like that. There's all kinds of people that get lucky into wealth. Of course, it's hard work after that to remain the wealth and maybe build on it. And a lot of people that don't do that, they just lose all the money and then they are poor again or broke again. Or back where they started at least. So of course there's some effort in there, but it's not necessarily how she says it. It's not like the number. So what she's kind of saying is the number of how much money you have equals how good you are, or like how successful you are. This makes no sense. 네, 노력을 정말 열심히 하는데 안 되는 And how hard you 분들도 tried? 많더라고요. No. 뭐 예술 쪽 일하시는 분들, 맞아요. 방송이라든지 Yeah. 음악이나 미술, Yeah, exactly. 과는 또 다른 뭐 Exactly. 그런 것 같고. 맞아요. 네. 아니라고 하시는 분들은 그럼 그 사람을 나타내는 가장 중요한 지표가 I like him a lot. MBTI? MBTI. 이런 말은 좀 근데 인간성, 인간 됨됨이 이게 되게 중요하다고 생각하는데 Succeeds without wealthy parents' help means self-made. So if you succeed or like you become rich or whatever without having help from wealthy parents, that means self-made. I want to say so, yes. 금전적인 도움을 한 푼도 안 받나요? You can still be self-made with the help of parents, though. It's just like a starter. 될까요? 일로 갈래요. Guys with girls, okay. 마치 부모의 도움이 하나도 없었다면 금수저라도 자수성가 한 게 맞다고 생각해요. 근데 여기서 금수저였다고 자수성가로 인정을 안 해준다면 왜 흑수저는 영혼에서 시작해서 성공했다면 자수성가이지? 그러면 The song in the 자수성가라는 background. 것 자체의 본질이 틀어진다고 생각을 해서 백그라운드가 있느냐 없느냐. 뭔가 실패를 하거나 He's so 본질이 fast in 틀어진다고 talking, Jesus. 생각을 해서 백그라운드가 I want to think whether there's a background or not. 있느냐 없느냐. 뭔가 When you try something or fail something, challenging can be something really scary because you're just trying 실패를 it. 하거나 뭔가를 시도해봤을 때 뭔가 도전이라는 게 제일 무서운 게 시도잖아요. 시도. 이거라면 망하면 어떡하지? 근데 만약에 그게 환경이 바탕이 되고 You have like a safety net. 좀 더 편하게 하고 싶은 거를 좀 더 선택하는 In case it doesn't 거에 work. 있어서나 좀 더 그 백그라운드에 있어서 좀 더 믿고 할 수 있는 되게 좀 공감 가는 것 같아요. 그래서 그런 부분에서 자수성가는 이 한 번의 선택이 이 집안을 좀 말아먹을지 말지 이 한 번의 선택이 Okay. 10년치를 Got it. 선택이 너무 힘들단 말이에요. 어떤 사람이든 성공은 혼자 할 수 없다고 생각해요. 절대 본인 혼자만으로 뭐 금전적이거나 이런 도움이 안 되더라도 정신적으로 Yeah, 나한테 I agree. 지지가 될 Definitely agree. 그런 사람들 있을 수 있잖아요. 그러니까 그거에 대해서 항상 본인 스스로 자만보다는 저는 약간 감사해야 된다 주의인데 그렇기 때문에 단순히 뭐 부모님이 금수저다 그것 때문에 내가 성공한 게 자수성가가 아니다라는 것도 좀 웃기다고 생각을 하는 거고 제 입장에서 이거예요. 금수저 입장에서 성공한 것도 그 사람의 노력이 있고 남들 앞에서 나 자수성가로 성공한 거야 라고 말하기에는 좀 아예 아무것도 없는 사람이 듣기에는 좀 모순이 있다 생각하고 좀 이질감이 있다는 거죠. 부모님들이 어때요? 무슨 판사, 검사, 여기 막노동하는 부모님들, 뭐 일용직들 아니면 Yeah. 거기에 대해서 출발점이 다른 거죠. 그게 Yeah, the starting point 출발점이 is 아니라 like the thing is starting point is so important. Like literally, she could do anything she wanted. She could literally become a sports athlete in every sport in the world because she had the money and the funds to support that. She could literally do anything she wants. She could chill for 10 years and not do anything and then suddenly be like, oh, I want to do this now. And that's fine. But other people can't. They have to work. And while they work, they have to think about maybe what they want to do in the future and work towards that, right? And work. Like it's much more straining. And yeah, I don't know. The starting point is so important. So I definitely think this is it's a no-no. 주변에 인프라 유리한 건 있죠. 확실히. Yes. 부모의 도움을 안 받는다는 것 자체가 불가능한 것 같아요. 일단 I mean, if- 부모님이 여유가 있다 하면은 이 자수성가로 가는 그 과정이 이미 태어났을 때부터 True, 저는 true. 그렇게 생각을 해요. 그래서 True.
성공으로 가는 그 길로 이제 True. 진입한 거라 생각을 해서 True. 네, 그리고 말씀해주신 것처럼 주변 인프라도 되게 중요하기 때문에 근데 그래서 되게 무서운 게 이렇게 되면 백그라운드가 좋게 태어나면 자수성가는 평생 할 수 없는 거예요. 무조건 도움을 받는 거니까. 제 어떻게든, 기준에서는 네, 이미 태어났을 때부터 좋은 음식과 좋은 교육과 좋은 She's 생활 kinda 방식 pissed 이런 on 걸 that. 많이 보고 배웠으면은 성공하는데 조금 더 뛰어나지 않았을까. 개인이 노력했을 때 백그라운드가 있는 좀 더 좋은 사람과 없는 사람들을 구분지어서 이 사람은 자수성가다, 이 사람은 자수성가는 아니다. No, you can. You clearly can. Literally looking at these two people, you can. 부모님이 그래도 좋았잖아. It's so 라는 obvious. 것도 되게 슬픈 것 같아요. 그러니까 똑같이 노력을 만약에 했다 쳐도 나는 부모님이 이렇기 때문에 내가 한 노력을 okay. 평가절하되는 느낌? 이게 Well, yeah, that's kind of true, I guess, but that's also because you have a safety net and the other person doesn't. So obviously you will be looked at differently because you are different. Even though you work the same hard, maybe, you never have the same mental problem or stress as the other person. Never. Maybe physically you worked as hard, yes. Maybe you put in the same amount of time, yes. Maybe you are maybe equally as smart, yes, but you still had less mental stress because you have the safety net. Oh, if I fail, then I just go back to my parents and have tons of money. Or I can just fail in different fields because I have the money anyway. But the other person maybe has to succeed in the first try already, at least a little bit, to continue, maybe try a second one after, maybe, right? So there's so much mental stress that goes into this and mental instability that someone has that is poor and trying to make it big compared to someone that is not poor. So of course you will be looked at differently. I know this feels unfair to people that are in that situation, but it is really not. You just have to kind of ignore that, and I don't know how to deal with that because I've never been in this position. I didn't grow up rich or something, but I'm sure there's a way to, learn how to deal with this, and not feel offended by it or just accept the fact that it's true. But it is definitely a thing. You are different. 좀 인정을 안 해주는 약간 느낌? 편견 같은 네, 편견 같은 느낌. 느낌이어서 저는 그게 좀 되게 근데 오히려 백그라운드가 안정적이면 내가 거기에 안주해서 노력을 안 할 수 있는데 맞아. 부모님의 도움 없이 자기가 스스로 노력을 해서 이뤄낸 결과라면 그것 또한 자수성가로 인정을 해줄 수 있지 않을까. Interesting. If you try hard, anyone can be rich? No, for sure not. Not anyone. I don't think anyone. 사실 Like 요새는 like anyone. Okay. Sorry, the question is different. Yeah, anyone can be rich, yes. But if you try hard, everyone will be rich. No. Okay, so I misunderstood the question. My bad. Like just because you try hard and work a lot on something doesn't mean you will succeed and be rich. But it's possible, of course. 그 노력 안에 또 다른 것들이 들어가야 더욱 더 성공할 수 있는. Strategy is important, timing is important. 부자의 기준이 어떤 Luck, 건지 of course. 모르겠지만 그래도 노력을 안 하고 부자가 되는 경우는 못 본 것 같아요. 근데 누구나 할 수 있다. 누구나. 근데 누구나 될 수 있다. 근데 누구나는 될 수 있지만 아무나는 되지 Yes, 못한다고 yes. 생각하긴 하고 Yes, exactly. 노력하면 현대 시대에는 누구나 될 수 있지 않을까요? 그러려고 할래요. 아, 나를 빼야 될 것 같아요. 네. It changed. 노력하면 누구나 부자가 될 수 있는 것보다는 이렇게 생각하거든요. 다 노력을 하니까. 누구나 노력을 하지만 그건 되게 이제 기준점이 이제 누구나 정말 그 피나는 노력을 더 하는 사람이 부자가 되는 것 같거든요. 100명 중에 80명은 다 노력하고 있는데 100명 중에 80명 노력하는 사람들 앞에서 더 치열하게 더 노력하는 사람이 부자가 될 수 있다 생각하고 있어서 그 누구나에 꽂혀가지고 그럼 저도 저긴데. 근데 애초에 질문 자체가 모든 질문 자체가 It is. 제 주변에 있는 부자들은 다 노력을 해서 그 자리에 있는 거라 생각을 해서 일반 평범한 직장인, 평범한 사람, 평범한 환경에서 평범한 사람이 It's very unlikely. 부자가 될 수 있다는 거는 요즘 말로는 상술이라 생각하죠. 누구나 노력하는 건 깔고 시작하는 거 와중에서도 더 치열하게 노력하면서도 더 치열하게 사는 사람이 그 노력이라는 기회를 잡아서 부로서 부자가 될 수 있다라고 정리를 하고 싶습니다. Right opportunities. Yeah, that's the literal keyword here. If you have opportunities and maybe some connections or something, and you get chances to actually, commit to being to whatever successful in whatever field you're trying to be in successful, then of course you have the chance. Because if you just take the opportunity and make it right, then it will work. But if you don't have the opportunity,
So I just don't think everybody gets the opportunities, even if you try hard. 자수성가를 해보고 좀 Or maybe some people just don't see the opportunity, right? It's also possible. Like maybe someone tries to be successful at something, but they don't understand completely what it takes to be successful at this craft. And at some point, maybe they get it, but by then they already realize, oh, I missed some opportunities in the past. And because of that, maybe they will not get the opportunity again, and then it's kind of gone. 돈이 많은 사람들을 만나보니까 누구나 노력은 하는 것 같아요. 근데 말씀하신 것처럼 노력을 다르게 하더라고요. 조금 뛰어난 사람들은. 아, 누구나는 아니구나. 노력에도 차별화가 필요하다. 네, 차별화. 저는 여기 I mean, yeah. 중간에 있는 게 반반 걸쳐서 네. This guy's so cool. 근데 확실히 지금 얘기를 하면서 느낀 게 돈을 위해서 하면 안 되는 게 맞구나라고 계속 생각을 하고 있고 Yes. 돈에 대해서 얘기를 하다 보니까 돈 얘기 그만하고 싶다. 약간 이런 True. 생각이 들어서 왜 자꾸 True. 돈 가지고 돈돈거리는 거지? 왜 그렇게 돈이 중요한 거지? 이런 생각이 들어서 네, 그랬습니다. True. 저도 돈돈이 이제 안 하고. Yeah, so she commits. 생각을 She admits that she is obsessed with money and not really thinking about happiness much. I mean, that's kind of what I think both of the people on the left kind of give off as a vibe. They're kind of obsessed with money. 하고 싶어요. 오늘 이렇게 금수저대 자수성가 하신 분들과 토론을 해봤는데요. 오늘도 저희 I love how 다면 everyone accepted their own 좋아요 댓글 role. 알림 설정까지 부탁드려요. 부탁드리겠습니다. 안녕. That was really cool. I love how everyone accepted their, like, especially the guy on the right. He was so chill about all of the facts that I mean, both of them here, they both like, yes, I am a rich kid, I am. It is what it is, Deal with it. I wonder how old these people are. I think they all look like they're in the middle to late 20s, maybe early 30s, but usually late 20s, I would guess, for most of them. Not too sure about the girls, but the guys, I would say so at least. And the girl on the left also maybe, but the girl on the right might be like a few years younger. But either way, interesting topic and video for sure. So thank you so much for posting this on Giggle. And that's about it from my reaction. If you want to give your takes, for sure, feel welcome to do that in the comments down below. And other than that, I will be coming back with some other reactions potentially at some point. If you want to see something that I should react to, let me know in the comments down below, and I will react to it. That's it. Have a nice day. Peace.